La pandilla de motociclistas ruja por la calle tranquila, con los motores grunendo y las chaquetas de cuero reluciendo. Pero a la minera la marcha cerca de un callejón, uno de ellos vio a una niña pequeña junto a la acera, aferrada a un cartel de cartón que decía, Duke, bien perro. $50 o mejor oferta. Junto a ella estaba sentado un pastor alemán, moviendo la cola débilmente, dejando ver sus costillas. La voz de la niña tembló al mirar al motociclista. Por favor, señor, ¿a mí lo compra? Mamá no ha comido en 2 días. El motociclista se quedó paralizado, apretando con fuerza el manila. ¿Dónde está tu mamá, niña? Preguntó en voz baja. Lo que ella dijo a continuación le heló la sangre. Y al final de día, cada motociclista de la pandilla estaría en una misión que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta, comparta y suscribirse. Y de verdad, tengo curiosidad, des don numbers ven. Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta donde hemos llegado. Las historias se extienden. Los motores rugen por la carretera tranquila mientras los Hellhawks, un grupo de motros curtidos, llegaban al pueblo. Su líder, Jack Ryder Dawson, había visto todo tipo de problemas que la vida podía deparar. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Frente a una pequeña gasolinera, una niña estaba sola en la acera, aferrada a un trozo de cartón roto. El cartel decía, Duke, bien perro. $50 o mejor oferta. Junto a ella estaba sentado un delgado pastor alemán, con los ojos llenos de lealtad y hambre. Jack redujo la velocidad de su moto, frunciendo el ceño. ¿Qué es una niña aqua fura? Murmuró. Se bajó de la moto y se acercó despacio. La niña levantó la vista, sobresaltada, pero valiente. ¿Ves a tu perro, cariño? Preguntó. Su voz tembló. Sí, señor. No quiero. Pero mamá no ha comido en 2 días. La tripulación guardó silencio. Ni siquiera los motores más ruidosos podían ocultar el nudo en la garganta. Jack se agachó y le tendió la mano a Duke. El perro apoyó la pata suavemente en ella, como pidiendo ayuda. Jack volvió a mirar a sus hombres. Muchacho, dijo en voz baja, con voz ronca. No numbers imos hasta que averiguemos que está pasando aquí. Yah don todo cambió. Jack se arrodilló junto a la niña, y sus manos ásperas se suavizaron al mirarla a los ojos cansados. ¿Cómo te llamas, cariño? Preguntó él. Emma, susurró ella, limpiándose el polvo de la mejilla. ¿Y estás Duke? Es un bien perro. Duke movió la cola débilmente, pegándose a ella, como si entendiera cada palabra. Jack asintió lentamente. Emma, ¿por qué estás aquí intentando vender a tu perro? Su voz tembló. Mamá está enferma. Ahora vivimos en el coche. Lleva 2 días sin cama, y pense que si vendo a Duke, tal vez pueda tener comida. Los hombres que rodeaban a Jack guardaron silencio. Eran motros corpulentos y tatuados, curtidos en peleas, guerras y cárceles. Sin embargo, las palabras de esta niña calaron hondo. Uno de los hombres tragó saliva. Niña, no tienes que vender a tu perro, dijo en voz baja. Emma negó con la cabeza. Mamá dice que la gente buena siempre encuentra la manera. Quizás usted son una buena persona. Jack sintió un nudo en la garganta. Miró a Duke de nuevo, leal, tranquilo, confiado. Y luego a Emma. De recuerdo, dijo Jack poniéndose de pie. Vamos a encontrar a tu madre.
Los ojos de Emma se abrieron de par en par. De verdad que numbers ayudaras. Jack Asincio y arrancó la moto. Sai, carino. Nadie debería tener que vender a su mejor amigo para sobrevivir. Y con eso, los Hellhawks tenían una nueva misión, una que lo cambiaría todo. El sol se ponía mientras los Hellhawks seguían a Emma por las afueras de la ciudad. El rugido de sus motos resonaba en las calles vacías. Ella los guió hasta un estacionamiento abandonado al borde de un después. En una esquina había un viejo auto oxidado con las ventanas rotas y una manta cubriendo el asiento trasero. Es donde vivimos, dijo Emma en voz baja, señalando. Jack apagó el motor, con el corazón encogido. Se acercó al auto y miró dentro. Una mujer frágil yacía acurrucada, con el rostro pálido y los labios resecos. Mamá, despierta. Susurró Emma, tirando de su manga. Los ojos de la mujer se abrieron lentamente, el miedo cruzó sus rostros al ver a los motociclistas. Por favor, dijo con voz ronca. No numbers cuida nada que roba. Jack se arrodilló a su lado, con voz suave. No estamos aquí para aprovecharse. Estamos aquí para ayudar. La mujer se llamaba María. Llevaba días sobreviviendo a base de agua tras perder su trabajo. El dinero del seguro de su marido había sido robado por su jefe corrupto después de su fatal accident. La rogue que pagara lo que numbers debía, contaba ella semanalmente. El sería y deja, gente como nosotros no importa. Los ojos de Jack se ensombreceron. ¿Cómo se llama? Preguntó en voz baja. Ella dudó, luego susurró, Victor Crane. El nombre golpeó a Jack como un puñetazo en el pecho. Se puso de pie lentamente, con la mandíbula desencajada. Muchachos, dijo con voz baja y lina de ira. Conozco ese nombre. Los hombres intercambiaron miradas sombrías. Esto no era solo corredor. Era justicia. Esa noche, el tola de Hellhawk vibraba de energía. El olía aceite ira mientras Jack caminaba de un lado a otro entre las filas de motos, con los puños apretados. El nombre de Victor Crane resonaba en su cabeza. Años atrás, Crane había destrozado el negocio de construcción de Jack, acusándolo falsamente de robo para ganar un lucrativo contrato. Jack lo había perdido todo, su casa, su trabajo, su dignidad. Ahora Crane había destruido la vida de otra familia. Jack miró a sus hombres. Crane lleva demasiado tiempo aprovechándose de nosotros, dijo. Esta noche, recuperaremos algo. Los hombres aceleraron sus motos, el cuero negro brillando bajo las luces parpadeantes. Recorrieron las calles a toda velocidad, con el trueno retumbando en cada curva, hasta que llegaron a la mansión de cristal de Crane en la cima de la colina. Los guardias salieron corriendo, gritando, pero los Hellhawks se movían como una tormenta, rápidos y imparables. En cuestión de minutos, Jack estaba dentro de la lujosa oficina de Crane, y la sonrisa de suficiencia del multimillonario se desvaneció rápidamente. ¿Crees que puede asistam, Dawson? Espitó Crane con desdén. Jack dejó caer una carpeta sobre el escritorio. Fotos, documentos, pruebas de salarios impagos y fraud. ¿No te asustas fácilmente de? Dijo Jack en voz baja. Bien. Entonces sentirás este amor. Se inclinó hacia ella. Le robaste al padre de un niño. Ahora estoy aquí para cobrar. La sonrisa de Crane se desvaneció. Por fin se había hecho justicia. El sol de la mañana se abrió paso entre las nubes mientras el rugido de las motocicletas resonaba una vez más en las calles silenciosas.
Jack aparco su moto cerca del coche abandonado donde acariciaba duke, con sus manitas temblando de frío. Al verlo, sus ojos se iluminaron. Has vuelto! Exclamó, corriendo hacia él. Jack sonrió levemente y lo entregó un pequeño sobre. Esto es para tu madre. Emma ladeó la cabeza. ¿Qué es? Jack se agachó a su lado. Algo por lo que tu padre trabajó duro y que un hombre malvado intentó cuidarse. Dentro del sobre había gruesos fajos de facturas y documentos oficiales, el salario robado de su padre y la escritura de un pequeño apartamento cercano. María se quedó sin aliento al verlos. ¿Cómo? Jack negó con la cabeza. No se preocupe por eso, señora. Solo prometen que volverá a empezar, ladró duque alegremente mientras el equipo descargaba las provisiones y las mantas de sus bicicletas. Emma rodeó el cuello de Jack con sus brazos. Gracias, señor Jack. Él sonrió, su voz dura quebrándose un poco. No se le die las gracias a la gente por hacer lo correcto, cariño. Por primera vez en años, Jack sintió algo que no sabía que había perdido, la paz. Semanas después, una cadena de noticias local emitió un titular que se viralizó en Internet, pandilla de motociclistas rescata amada y hija sin hogar. Libera empresario corrupto ante la justicia. El reportaje mostraba fotos de Emma y su madre sonriendo frente a su nuevo apartamento. Duke, sentado orgulloso a su lado, meneaba la cola. Los reporteros intentaron localizar a Jack y a los Hellhawks, pero el grupo guardó silencio y rechazó las entrevistas. No lo hicimos para llamar la atención, le dijo Jack en voz baja a un periodista que lo abordó en un restaurant. Lo hicimos porque nadie más lo haría. Esa noche, el grupo se reunió en el garaje. Duke entró corriendo por la puerta abierta, ladrando juguetonamente antes de saltar al regazo de Jack. Paras que hemos hecho un amigo para toda la vida, río uno de los motociclistas. Jack sonrió. QVA, dijo en voz baja, acariciando la cabeza del perro. Ahora tiene su familia. Unos días después, Jack recibió una carta escrita con letra infantil. Desha, querido Señor. Jack, mamá y yo estamos a salvo. Duke está feliz. Algún día yo también quiero ayudar a la gente, como tú. Jack dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Mientras los Hellhawks rugen hacia el atardece, su voz resonó en una narración, no pude arreglar el mundo entero, pero a veces salvar a una familia es suficiente para salvar a todos.